Good morning to all. With respects to Sri Ravishankar Narayan Sir, IRS, Director General, and Sri M.B.R. Prasad Sir, Director of Andhra Pradesh Drugs Control Administration, that is APDCA. I welcome to you all. I am S. Vijay Kumar, working as Assistant Director in APDCA and presently working at Eluru. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of Government of India for celebrations of 75 years of independence. And also Government of Andhra Pradesh issued certain guidelines for grand celebrations. And today we selected the theme of achievement at the rate of 75 out of 5 themes. And here we are presenting photographs showing the enforcement activity of APDCA, and also planned today digital workshop and social media campaign by way of making short film wherein drugs inspectors presented here are going to enlighten the drug laws keeping in present day scenario. And later on, Sri K.P. Rangarao Garu and Sri Krishnamurthy Garu of Seemandhra Drugs Dealers Association going to offer their remarks for grand celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav in cooperation with the APDCA. In the month of June 2021, computer-aided selection of inspections, CASI app was launched by Drug Control Administration, Government of Andhra Pradesh. It's a first of its kind software in India meant for the officers of DCA for implementation of the risk-based approach in the selection of inspections to be carried out to comply the letter and spirit of Drugs and Cosmetics Act. After logging into the site, it will generate the establishments to be inspected, that is manufacturing companies, retail outlets, blood banks and wholesale outlets at random. The violation should be entered soon after the completion of inspection, and the same report will be goes to the licensing authority for further action. In the month of April 2020, the Medical and Health Department of Andhra Pradesh has launched a mobile application, COVID Pharma, to keep track of people purchasing medicines over the counter from medical stores for cough, cold and fever. In this app, pharmacists should enter the details of persons who have purchased the drugs like paracetamol also to the government to keep track of people having symptoms with coronavirus. For uniform implementations of suspension and actions under the Rule 65 of the Drugs and Cosmetics Act, our Drug Control Department recently issued a GO number 21. As per this GO, the punishments are categorized into 2 types. First one is serious in nature, second one is minor in nature. For the major violations like stocking and selling of government samples and physician samples, the license will be cancelled and prosecuted. For the other major violations like selling of expiry drugs and selling of prescription drugs without supervision of pharmacist, and the same pharmacist found to be worked in other shop, purchase of drugs without purchase bills, for the first offence, the license will be suspended for 30 days. If the same offence will be committed again, the license will be cancelled and prosecuted. Antibiotics are a group of medicines that are used to treat infections caused by bacteria. They are also known as antibacterials or antimicrobials. Antibiotics work by killing germs by interfering with the structure of the cell wall of the bacteria. Some work by stopping bacteria from multiplying. Antibiotics are different types like penicillins, cephalosporins, tetracyclines, aminoglycosides, macrolides, sulfonamides, and quinolines. Misuse or overuse of antibiotics leads to antibiotic resistance in many ways, like using antibiotics without prescription, and using antibiotics for viral infections like cold and flu, and using them as animal growth promoters in farm or in aquaculture. Correct use of antibiotics is absolutely essential to reduce antibiotic resistance. It will be taken against the pharmacies who sell the antibiotics without prescription as per Drugs and Cosmetics Act 1940. The drug abuse or drug addiction is one of the biggest challenges that our country is facing now. Every year, thousands of deaths are reporting in our country because of this drug abuse or drug addiction. The millennials of today are easily being attracted to the misuse of these habit-forming drugs. The main reasons for this drug abuse and drug addiction is illegal sale of these habit-forming drugs such as alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, and tramadol, fortune, and other sedative combinations through medical shops.
all the chemists and druggists should ensure the sale of these habit-forming drugs only on the prescription of psychiatrists or any qualified doctors and in the presence of pharmacists only. All the chemists and druggists should maintain the H1 registers and the prescription copies of these habit-forming drugs at the time of inspection. And the chemist and druggist should tally the purchase and sale of these habit-forming drugs at the time of inspections. The Andhra Pradesh Drug Control Administration will not tolerate the misuse of these habit-forming drugs, and stern action will be taken against the violators, such as prosecution and cancellation of licenses. So we request all the chemists and druggists to take the strict policies and measurements in the sale of these habit-forming drugs to avoid the misuse. డీజీ రవిశంకర్ నారాయణ గారు మరియు డైరెక్టర్ ప్రసాద్ గారు అండ్ ఆల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ ఏడీస్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మన యొక్క స్టేట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు డైరెక్టర్సు ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం కోవిడ్ టైంలో రెమెడీసు సంబంధించిన డ్రగ్స్ని అవైలబిలిటీ చేయటంలో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని, అలాగే డిపార్ట్మెంట్ డే అండ్ నైట్ ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవైలబిలిటీ చేసిన దానికి ముందరగా ఏపీసీడీ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కోవిడ్ టైంలో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఐఓసీడీ అంటారు దాన్ని. ఏఓసీడీ వారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మెడిసిన్స్ అవైలబిలిటీ చక్కగా మన ప్రాంతం అంతా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా చక్కగా చేశారు. మరి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్స్ కానీ లేదా డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ అవైలబిలిటీ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా లేవా, కోవిడ్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా చేసి వాళ్ళు మా ద్వారా సేవ చేయించారు. అది అటువంటి కార్యక్రమంలో మనం ముందుండి చక్కగా చేసాము. కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ ఆరోగ్యపరంగా వారికి కూడా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. టీబీ దగ్గర నుంచి కానీ లేదా ఇంకో విధంగా కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ చట్టాలు మారిన దాని ప్రకారం ఈ గవర్నెన్సు, అదేవిధంగా ఆన్లైన్ బిజినెస్, దాని తర్వాత ఈ లేటెస్ట్ జిఎస్టీ పెట్టినటువంటి డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేస్తున్నారు. వాటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి అసోసియేషన్స్ ద్వారా ముందు తెలియజేసే వారికి తద్వారా తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించాల్సిన బాధ్యత డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉంది. దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ వారి మీద కూడా ఉంది. వీళ్ళు చక్కగా చేస్తున్నారు. దాన్ని తెలుసుకొని తద్వారా మనం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ, మరి ఈ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి టీసీఏ వారికి, ముఖ్యంగా మన ఏడీ విజయ్ కుమార్ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం.